SRT Fiber and experience the power of fiber technology. Sri Lanka's only super fast internet connection. SRT Fiber. Call 1212 now. Tonight, true superiority. Gotabaya says only his government can deliver on national security, while Sajid illustrates why he's the ideal decision maker. Big superiority complex, whereas a normal thing in politics to feel like as if you're having an inferiority complex. Borrowed time. IMF approves $164 million disbursement to Sri Lanka, while CBSL governor warns a next government. And there will have to be severe austerity. I mean, it's the Greece scenario, really, basically. Facts about pacts. Industrialist and exporter Samantha Kumar Singh levels criticism at government for inking foreign pacts devoid of local consultations. They did not listen to us without studying it, without asking from the local industries. They signed it. This Saturday, the 2nd of November, 2019. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. මේ ඔබේ මුහුණට විටමින් තෙරපි දෙන වෙලාවයි. ඔබේ ස්වභාවික පැහැය ආයෙත් ඔබටම. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Ekanaika. Let's start with your local stories. Former wartime Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa is convinced that his government is the only one capable of guaranteeing the security of Sri Lanka. Addressing a campaign rally today, the Sri Lanka Bodhijana Peramuna presidential hopeful insisted that a cabinet rolled over with foreign influences is unfit for the job. Let's see what else he had to say on the campaign trail. An election campaign rally of the presidential candidate of the Sri Lanka Bodhijana Peramuna Gotabaya Rajapaksa kicked off yesterday in the town of Alauwa. අද මේ තමුන්නාන්සලා ඉදිරියේ ඉන්න පොලිස් නිලධාරීන් විශාල සේවයක් කරනවා අපේ රටට. ඒ පොලිසිය වැඩි කරේ මම. ඒ අයගේ ප්‍රශ්න විසඳුවේ මම. ඒ අයව විවිධ විෂමතා අපි ඉවත් කරා. නමුත් තවමත් වැටුප් විෂමතා තියෙනවා. ඒ වගේම සුදුසුකම් ලබන පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕන DIG දක්වා උසස් වීමක් ලබන්නට. ඒ වගේම අපි එදා හමුදාවට කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය ඇති කළා වගේ පොලිස් සේවය ඉස්සරහට ගෙනියන්නට හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් වෙන්නට අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්නට ඕන පොලිසිය වෙනුවෙන්. මේ පොලිස් නිලධාරීන් පැය 8කට වඩා දිගටම සේවය කරනවා. නමුත් අපි ඔවුන්ගේ පැය 8කට සේවය සීමා කරන්නට පොලිස් සේවය විශාල කරන්නට ඕනි. ඒකට තමයි එයාට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් නිවසේ ඉඳලා රැකියාවට යන්නට එයා අපෙන් ඉල්ලනවා අපි ඒ කාර්ය කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පුද්ගලික පරිහරණය සඳහා අවසර ඇතුව පරිහරණය කරන රාජකාරී මෝටර් සයිකලයක් අපි එදා ලබා දුන්නා. ඒක නැවතුණා. අපි ඉදිරියටත් මේ මෝටර් සයිකල උන්ට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ආහාර දීමනාවක් සහිත අනිත් දීමනා අපි ඔවුන්ට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි හමුදාවට අති විශිෂ්ට රෝහලක් හැදුවා. ඒ වගේ රෝහලක් පොලිසියටත් අපි ලබා දෙනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරනවා. අපි මේවා ලබා දෙන්නේ පොලිසියට හොඳ මහජන සේවයක් කරන්නට පුළුවන් වෙන්න. පිටරට පුහුණුවට යවනවා. ඒව නැවතුණාද? අපි නැවතත් ඒ අය පිටරට පුහුණුවලට යවලා මහජන මිත්‍රශීලී සේවාවක් බවට පොලිසිය පත් කරනවා. මේ රටේ නැවතත් ත්‍රස්තවාදයක් ඇති නොවන්නට ඒ වගේම පාතාලයට හිස ඔසවන්නට කුඩු වලට හිස නොසවන්නට අපිට හොඳ පොලිස් සේවයක් අවශ්‍යයි. අද මේ මැතිවරණය මතක තියාගන්න බොහොම පැහැදිලිව අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් පොදු ජන පෙරමුණත් දෙක එක්කව වෙලා එකටයි තරඟ කරන්න කියන එක එකටයි වැඩ කරන්න කියන එක මතක තියාගන්න. අපිට බොහොම පැහැදිලිව අපි දෙගොල්ලෝ එක්ක වුණොත් තමයි අපේ ජයග්‍රහණය 70%කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි පරිගන්නේ නැහැ පිළිගන්න ආණ්ඩුවක් කියලා තමයි හදන්නේ කියලා තමුන්නාන්සලා මතක තියාගන්න. ඔබ ගිහිල්ලා උදේ පාන්දර 16 වෙනිදා උදේට කතිර ගහන්නේ කොහටද? බෝට්ටුව ඉදිරියේ කතිර ගහන්න.
In the meantime, another SLPP rally supporting the presidential campaign of the former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa was worked off opposite the bus stand in Pannala. හැම එකේම බදු ගහලා ඊයේ පෙරේදා වාහන වලට තවත් ටැක්ස් එකක් ආවා. ඒ තමයි සුකෝභෝගී බද්ද. ඒ නිසා අද ආණ්ඩුව ගන්නවා කාර් හදන කොම්පැනියට වඩා 600 ගුණයක් ලාභ ගන්නවා එක කාරයකින්. අපි කිසිම අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයකට මේ රටේ ඉඩ දෙන්නේ නැtei කියන එක අපි මේ අවස්ථාවේදී සාතික කරන්නට ඕන. අපි ස්වෛරී රට, ඒකීය රට කිසිම ආකාරයකින් කඩන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැtei කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නට ඕනේ. ඒකින්ද තමයි අපි මේ දෙමළ අන්තවාදී පක්ෂ විවිධ ඉල්ලුම් කරාට ඒ ඉල්ලුම් කිසිවක් අපිට පිළිගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ඒවා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරේ. සජිත් පුතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළියට ආවා. සිංහලෙන් එකක්, ඉංග්‍රීසියෙන් තව එකක්. සිංහලෙන් තියෙනවා ඒකීය රාජ්‍ය සුරකිමි කියලා. සුද්දාට ලියපු ඉංග්‍රීසි පොත ඒක නෑ. ඒ කියන්නේ රනිල් ලිව්ව ඉංග්‍රීසි පොත වෙනයි. සජිත් ලිව්ව සිංහල පොත වෙනයි. වැඩේ වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි පොතට අනුවයි. විශාල වශයෙන් විදේශ විනිමය ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් කර්මාන්ත අපි ගොඩනගනවා. මේ රටේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවගෙන බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් ලැබුණේ නෑ ජනතාවට. ඒකින්ද සහෝදරවරුනි ජනතාවට නොලැබිච්ච දේවල් ගොඩයි. Meanwhile, the presidential candidate of the SLPP attended another rally organised at the public grounds in Nitambur this evening. විදේශීය බලපෑම් වලට යට වෙන ඒ මතවල අනුව ක්‍රියා කරන රණවිරුවන්ව විදේශ අධිකරණ වලට ගෙනියන්නට සම්මුති අත්සන් කරපු ඒ වගේම අපේ බුද්ධියන්ස සමාජිකයන් හිරේ දාපු එවැනි අමති මණ්ඩලයකට මේ රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එදා ත්‍රස්තවාදය අවසන් කළා වගේ නැවතත් මේ රටේ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයකට ඉඩ තියන්නේ නැtei කියන එක මේ අවස්ථාවේදී තමුන්නාන්සලාට තහවුරු කරනවා. මේ කාර්ය කරන්නට පුළුවන් අපිට පමණයි කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට ඕනේ. එතුමාට තියෙනවා පශ්චාත් උපාධි දෙකක්. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් හම්බ වුණා සම්මාන ආචාර්ය උපාධියක්. කොහෙවත් කියනවාද ආචාර්ය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා? පුතානෝට එහෙම තිබ්බනම් පශ්චාත් උපාධි දෙකක් බුදුහාමේ කනක් ඇහෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ තමයි නිහතමානී නායකයා. Now, former parliamentarian Vinayagamurthy Muralidharan pledges his backing for presidential candidate Gotabaya Rajapaksa and calls on the Tamil community to elect him the next president. Speaking at a media briefing held in Colombo today, the former MP said that Rajapaksa has the right personality to lead and revive the country from the state it has been plunged into. මේක ISIS කඩිට වම්බ්ලාස් happened April 21 මේක පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට strong leader එක ඕන අපි මේ තමයි අපි ඉදව කරනවා අපි support කරනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඒ තමයි මට request එක තමිල් සිංහල මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඔක්කොම කඩි බලය දෙන්න ඕනේ after he won the election එයාට ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් නැත්නම් රට ඉවරයි සජිත්ට රට කරන රට එක කදන්න බෑ එයා කට විතරයි ගෝඨාභයට තමයි පුළුවන් රට එක දාන්න. Meanwhile, participating at a media briefing held at the SLPP headquarters, the New Democratic People's Front stated that it will support Gotabaya Rajapaksa at the next presidential election. දේශපාලන ගමනක් යන්න සූදානම් වෙලා තියෙන වෙලාව දැන් කාලේ හොඳයි අපේ ජනතාවට හොඳ සේවයක් කරන්න අපේක්ෂිතතුමා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂතුමා. එතුමා දිනන සම්පූර්ණ අපේ පක්ෂය වෙනුවෙන් අපි කැප වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපි කොළඹ සහ වන්නි ප්‍රදේශවලින් අපි සම්පූර්ණ සහායය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. New Democratic Front presidential candidate Minister Sajid Premadasa believes that his self-confessed superiority complex gives him a distinct advantage over his rivals as a decision-maker who has supreme confidence in his abilities. The presidential hopeful was addressing the engineering community at a campaign event in Battaramulla. Let's see what else he had to say, starting from another campaign rally held last evening.
An election campaign rally supporting presidential candidate of the New Democratic Front, Minister Sajid Javid, kicked off in Piliyandala last evening. මේ රටේ තියෙන එකම දේ තමයි රට ආතීතයට ගෙනියන්න බාධාක් වශයෙන් ඇති උනේ මහ බැංකුවයි. මේ මහ බැංකුවේ ඉන්න අය හිතන වෙන ලෝකෙක ඉන්න කියලා. අපි කිව්වම මේ රටේ උද්දමනය පාලනය කරන්න කරුණාකරලා මේ පොලි ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න එපයි කියලා මොන් 108 9 තියෙනක 112 13 වැඩි කරා. අපි මේක 105ට 6ට අඩු කරලා ඒ ඔබතුමාලගේ ඒ ණය බර අඩු කරලා රටේ ආර්ථික ඉදිරියට ගෙනියන්න කටයුතු කරන්නේ නොවැම්බර් මාසයේ 16 ඉඳන් කියනක මෙයාසේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා නම් යම් කිසි ත්‍රස්තවාදයක් අපි ත්‍රස්තවාදයක් විනාශ කරනවා, මිනිමරුණුත් විනාශ කරනවා, කුඩු ජාවාරමත් විනාශ කරනවා, ළමා අපචාරකරුවනුත් විනාශ කරනවා, ස්ත්‍රී දූෂකයනුත් විනාශ කරලා රට තුල විනයක් ඇති කරලා රට තුල ශක්තිමත් ක්‍රමවේදයක් ඇති කරලා මහත්මා ගුණාංග වලින් මනුස්සකම රජය ගැන ශ්‍රී ලංකාවක් අපි නිර්මාණය කරමුයි කියලා ප්‍රකාශ කරමින්. Meanwhile, the presidential candidate of the New Democratic Front, Minister Sajid Javid, had an audience with engineering community in Battaramulla. I also have supreme trust in my abilities, which is why I have absolutely no hesitation in recruiting the best and the brightest, because I actually have a very big superiority complex. Whereas a normal thing in politics is, you have these emotions which prompts you to feel like as if you're having an inferiority complex. Not so, I don't have that. At this present juncture, I think I'm supremely confident about my abilities and about the depth of knowledge. I, for one, am very impressed by the rise of the Asian tigers, the tiger economies. Asian tigers are basically the ASEAN countries. How Malaysia, Thailand, Singapore, and now Vietnam, Cambodia. I mean, look, situation where investors who should come to Sri Lanka are being poached by the very proactive, incentivized investment structures in Vietnam and Cambodia and India and Bangladesh and even Nepal for that. We will ensure that there is a propitious environment for investments to come in and for businesses to thrive. We want to enact a meritocratic system. So you won't have People's Bank, BOC, NSP chairman hereafter being political appointees. We will not have this system of issuing duty-free permits from the president downwards. However, the parliamentarians and people's representatives will be given adequate support to continue with their functions in an effective manner. I, for one, will not import bulletproof vehicles or otherwise. Now, presidential candidate of the movement National People's Power, MP Indira Dissanayake, concedes that the government should be ousted, but without revisiting the regime which was defeated in 2015. Addressing a campaign rally, Indira went on to say that in 2015, people expected a positive change, but instead received something worse than what existed before. An election campaign rally organised by the presidential candidate of the movement National People's Power, MP Indira Dissanayake, was held last evening in Kegol. 2015 රාජපක්ෂල පරාද කරා. ඒ පරාද කරපු රාජපක්ෂල කහදියරෙන් නාම පිරිසුදු කොට යලි ජනාධිපති අපේක්ෂක බවට පත් කරේ අපිද? කවුද පත් කරේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, සාගල් රත්නායක, සජිත් ප්‍රේමදාස. දැන් ආයේ අපෙන් ඉල්ලනවා රාජපක්ෂල පරාද කරන්න ඉන්න. මොකද මේ කියන්නේ? මත තබා ගන්න. 2015 ජනතාව අපේක්ෂා කරා වංචාව නතර කරයි වංචනිකට දඬුවම් දෙයි කියලා. ඒ වෙනුවට සිද්ධ වුණේ මොකක්ද? මහා පරිමාණ ලෙස වංචා කරන්න පටන් ගත්තා. වංචනිකයන් බේරා ගන්න පටන් ගත්තා. 2016 ජනවාරි මාසයේ පළවෙනිදා ඉඳන් රාජ්‍ය සේවයට බැඳුණු රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප නතර කරා. ජනතාව අපේක්ෂා කරා අපේ රට හිර වෙලා තිබෙන ණය කන්දෙන් යම් ප්‍රමාණයකින් හරි ගලව ගනීවි කියලා. හැබැයි ඒ වෙනුවට තිබුණාටත් වඩා වැඩි ණය කන්දක අපේ රට හිර කරා. ඔව් 2015 හදාගත්තු ආණ්ඩුව පළවා හැරිය යුතුයි කියලා ජනතාව කල්පනා කරනවා. ඔව් 2015 ආණ්ඩුව පළවා හරින්න ඕනයි. හැබැයි 2015 පළවා හරින ලද පාලනයට ඉඩ නොදෙමු. එනිසා අපි සියලු දෙනාගෙන් ලන්නේ මේ වෙනස් කිරීම සඳහා අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා මාලිමාව ඉදිරියෙන් කතරි ගහලා ජයග්‍රහණ ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම. Join us after this very short break. Stay tuned.
Welcome back. You're watching First at 9. Now, local industrialist and exporter Samantha Kumar Singh is critical of governments obstinately inking pacts with foreign nations devoid of prior local consultations. He lamented the fact that such agreements proved detrimental, cornering and forcing the country to sign more pacts to rectify the mistakes of the first in a never-ending process. Kumar Singh's thoughts came during a discussion with Indira on our current affairs program at Hyde Park on AdaDerana 24. Have you taken this up seriously with the government? At what platforms? How have you reached out to them? If you take Indo-Sri Lanka free trade agreement, because they have blindly signed that agreement without looking at what is going to happen to the local industry. Local industry started after it was signed in a hurry by the then President Chandrika Bandaranaike when she visited India, and it started implementing in the year 2000. By about 2004, 2003, the local industries collapsed. Products coming in from India, we could not compete. The local industries were not ready. So then with the next government coming into power from 2005 to about 2010, they introduced different para-tariffs like cess to safeguard the local industries. If not, all the local industries would have been dead by now. Corrective measure taken by that government to rectify the damages caused by the previous agreement. But that agreement cannot be changed. Now we can only try to damage control, putting plasters here and there. But damage was done in 1998 because they did not listen to us. We, without studying it, without asking from the local industries, they signed it, and then repercussions were faced by the industrialists. In 2003, there was a proposal to sign CEPA, but with the government change, it surfaced again in 2005. At that time, we pointed out so many lapses in that agreement. But this agreement was proposed as a measure to address the existing difficulties and the challenges in the already existing FTA. Agreement signing is an art, is also a tool to develop businesses for countries. The masters of this agreement signing is USA. They signed over 100 agreements with the Red Indians who occupied that country by the time the Americans arrived there. Every agreement were broken by the US and signed another agreement to rectify the problems of the first agreement. It was the Americans who broke it, and who lost from the second agreement, third and onwards was the Red Indians. So therefore, we don't believe in signing an agreement and to rectify the problems of that agreement, signing another agreement. What we told is first correct the lapses of the FTA before going for CEPA. Some governments listen to local industries. During the period the governments listen to the local industries, indicators have been good. This government has continued to show that export-oriented economy is what they're looking at. Tax benefits that were given to the exporters were taken out. So most of the local industries are exporting certain percentage. So they get discouraged, and they discourage them by policy, and by statements they say we are encouraging local industries for export. So how can they export? Are you discouraged? Is the industry hurt? Of course, industries are run with so many difficulties. That is what the West wants us to do. That is what the IMF wants us to do, to import from their countries and sell in this country. And what do? Then close all industries and be consumers only. But then how do the consumers find money? It is Sri Lanka who went to the IMF, asking the IMF to bail out the economy. Whatever the big letters they have, it's a bank. First, the government should know how to run the country. If a government comes to power and say we can't manage state-owned enterprises, we want to privatize them, I don't think that government should come to power at all. There should be a capable government. Incapable government will always have problems like this, IMF dictating their terms. Moving on with other news, 2 explosives detecting robots, a donation from the Chinese government to Sri Lanka police, were brought into action at the Bandaranaike International Airport yesterday. 3 such inspection bots were donated by the Chinese government, with each worth over 80 million rupees. The Police Narcotics Bureau unit attached to the BIA were introduced to the 2 new robots by Chinese officials. These robot inspection dogs will be deployed at the arrival and departure terminals of the airport. The robots are equipped with passenger and luggage identification, as well as drugs and explosives detection facilities. They will be deployed for 24-hour service at the Katunaika airport.
The International Monetary Fund has approved a disbursement of around $164 million to Sri Lanka. In doing so, the monetary body called on Sri Lanka to take measures towards trade liberalisation while calling on the central bank to maintain a data-dependent monetary policy. It added that reserve building should be sustained to protect the economy against shocks, allowing for exchange rate flexibility in the event of market pressures. The executive board of the IMF, which met yesterday, completed the 6th review of Sri Lanka's economic performance under the programme supported by an extended arrangement under the Extended Fund Facility. Sri Lanka's extended arrangement was approved on June 3rd of 2016 in the amount of $1.5 billion. On the 13th of May this year, the Executive Board approved an extension of the arrangement by one additional year until the 2nd of June next year, with refacing of remaining disbursements. Following the Executive Board's discussion of the review, Mitsuhiko Furusawa, the Deputy Managing Director and Acting Chair of the Board, said that Sri Lanka's growth is projected to strengthen to 3.5% in 2020 from 2.7% in 2019 as tourist arrivals and related activities gradually recover. He added that sustaining fiscal policy discipline remains critical to strengthen resilience and support growth, as important downside risks remain amid heightened external and domestic uncertainty. Furusawa went on to say that sustained efforts to mobilize revenues will be needed in 2020 to place public debt on a downward path while preserving space for critical social and investment spending, adding that the new fiscal rule framework and the establishment of an independent public debt management agency over the medium term will help anchor public debt sustainability. He also cautioned that advancing SOAR reforms in the electricity sector will also be critical to reduce fiscal risks. The acting chair of the board also urged the Central Bank of Sri Lanka to maintain a data-dependent monetary policy, adding that efforts to build reserves should be sustained to protect the economy against shocks, allowing for exchange rate flexibility in the event of market pressures. He went on to say that further progress in the structural reform agenda is essential to bolster competitiveness and achieve stronger and inclusive growth. Furusawa said efforts should focus on liberalizing trade by gradually removing para-tariffs while addressing their revenue impact, strengthening the governance and anti-corruption framework, promoting women's economic empowerment, building climate resilience and enhancing social protection. Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Dr. Kumar Singh, states that whichever government gets elected after the 16th, the country will have to face severe austerity if mismanagement of the economy results in its inability to borrow urgent funds from international markets to service its debt obligations. Central Bank Governor Dr. Kumar Singh warned that the next government elected after the 16th will be faced with the prospect of needing to borrow up to $3 billion from international markets for the next 3 to 5 years in order to service its obligations. He was speaking at the Transforming Sri Lanka Forum organised by the Pathfinder organisation in Colombo yesterday. Exposed to rating agencies and international capital markets. And in my view, in the foreseeable future, we are going to have some kind of relationship with the IMF. We may not borrow money from them, but we'll have to have some kind of relationship, because in the next 3 to 5 years, we're going to have to borrow about $3 billion per year from the market to be able to meet our obligations and still maintain a reasonable level of imports. So that, whoever is in power, that is going to be a binding constraint. So there is a path, there is a clear path that one has to follow. If one deviates, then we won't be able to raise that money, and there will have to be severe austerity. So suddenly, if you don't have that money, you're going to have to undertake a lot of cuts in terms of expenditure and squeeze domestic absorption, import compression, all that. I mean, it's the Greece scenario, really, basically. Join us again after this break. Stay tuned. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.